Hello, hello, hello. So, how's everybody doing? I was having the greatest of weeks, not the greatest of times. Having having several questions to myself, and then something in my mind told me I should read John 21. യോഹന്നാൻ 21 വായിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലൊരു തോന്നുന്നുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം. I already read it, but let's see if we get any message beyond what I can deduce. Just something in my mind, right? Okay. This is after the resurrection of Jesus, and I'll read it in Malayalam. Then I will read it in English. Right? Do I have my Bible with me? No, I'll probably pick out the big one. Okay. Actually, let's just read in Malayalam, and we'll do the English for later. അതിൻ്റെ ശേഷം യേശു പിന്നെയും തിബര്യാസ് കടലിനക്കരെ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായത് ഈ വിധമായിരുന്നു. ശീമോൻ പത്രോസും ദിദിമോസ് എന്ന തോമസും ഗലീലയിലുള്ള കാനായിലെ നഥാനിയേലും സെബൈദി മക്കളും അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ വേറെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു. ശീമോൻ പത്രോസ് അവരോട്, ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളും പോരുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അവർ പുറപ്പെട്ടു പടക് കയറി പോയി. ആ രാത്രിയിൽ ഒന്നും പിടികിട്ടിയില്ല. പുലർച്ചെയായപ്പോൾ യേശു കരയിൽ നിന്നിരുന്നു. യേശു അകന്നു ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല. യേശു അവരോട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വലുതുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പടകിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് വല വീശുവിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. അവർ വീശി. മീനിൻ്റെ പെരുവും ഹേതുവായി അത് വലിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ പത്രോസിനോട്, അത് കർത്താവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കർത്താവാകുന്നെന്ന് ശീമോൻ പത്രോസ് കേട്ടിട്ട് താൻ നഗ്നനാകിയാൽ അങ്കി അരയിൽ ചുറ്റി കടലിൽ ചാടി. ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ കടലിന് ഏകദേശം 200 മുഴത്തിലധികം ദൂരത്തല്ലായികയാൽ മീൻ നിറഞ്ഞ വല അഴിച്ചും കൊണ്ട് ചെറിയ പടകിൽ നിന്നു. കരയ്ക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ തീക്കനലിനും അതിന്മേൽ മീൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതും അപ്പവും കണ്ടു. യേശു അവരോട്, ഇപ്പോൾ പിടിച്ച മീൻ ചിലത് കൊണ്ടുവരുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിമോൻ പത്രോസ് കയറി 153 വലിയ മീൻ നിറഞ്ഞ വല കരയ്ക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി. അത്ര വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വല കയറിയില്ല. യേശു അവരോട്, വന്ന് പ്രാതൽ കഴിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. കർത്താവാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനും നീയാറെന്ന് അവനോട് ചോദിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. യേശു വന്ന് അപ്പം എടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മീനും അങ്ങനെ തന്നെ. യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ 3-ാം പ്രാവശ്യം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി. അവർ പ്രാതൽ കഴിച്ച ശേഷം യേശു ശീമോൻ പത്രോസിനോട്, യോഹന്നാൻ്റെ മകനായ ശീമോനെ, നീ ഇവരിൽ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് അവൻ, ഉവ്വ് കർത്താവേ, എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുക എന്ന് അവൻ അവനോട് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമതും അവനോട്, യോഹന്നാൻ്റെ മകനായ ശീമോനെ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് അവൻ, ഉവ്വ് കർത്താവേ, എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ആടുകളെ പാലിക്കുക എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത് അവനോട്, യോഹന്നാൻ്റെ മകനായ ശീമോനെ, നിനക്ക് എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് മൂന്നാമത് ചോദിക്കിയാൽ പത്രോസ് ദുഃഖിച്ചു. കർത്താവേ, നീ സകലതും അറിയുന്നു, എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുന്നു എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട്, എൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക. ആമേൻ ആമേൻ, ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, നീ യൗവനക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ നീ തന്നെ അരകെട്ടി ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നടന്നു. വയസ്സനായ ശേഷം നീ കൈ നീട്ടുകയും മറ്റൊരുത്തൻ നിൻ്റെ അരകെട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തയിടത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനാൽ അവൻ ഇന്നവിധം മരണം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവൻ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കാമെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. പത്രോസ് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ പിൻചെല്ലുന്നത് കണ്ടു. അത്താഴത്തിൽ അവന് നെഞ്ചോടി ചാഞ്ഞുകൊണ്ട്, കർത്താവ് നിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇവൻ തന്നെ പത്രോസിനെ കണ്ടിട്ട്, അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ കർത്താവ് ഇവൻ എന്ത് ഭാഗ്യമെന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു. യേശു അവനോട്, ഞാൻ വരുവോളം അവൻ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിനക്കെന്താ, നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ആകയാൽ ആ ശിഷ്യൻ മരിക്കയില്ല എന്നൊരു ശ്രുതി സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു. യേശുവോ, അവൻ മരിക്കയില്ല എന്നല്ല, ഞാൻ വരുവോളം അവൻ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കെന്ത് എന്നത്ര അവനോട് പറഞ്ഞത്. ഈ ശിഷ്യൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവനും ഇത് എഴുതിയവനുമാകുന്നു. അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം സത്യം എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.
യേശു ചെയ്തത് മറ്റു പലതുമുണ്ട്. ഇതോടൊന്നും എഴുതിയാൽ പുസ്തകങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒതുങ്ങിയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു. So that's a wonderful message. I thought I think the number 21 came to my mind because like the rapper 21 Savage. No, it's a 7 times 3. 7 is the number of the Loud Eastern Church, which I base my investment company on. And 3 is the number of the Holy Spirit. So 7 times 3, 21. Multiplication table, that was pretty difficult to learn, and it's pretty set in my mind. So I thought 21 and John, that's probably why it came to my mind, right? But it's a wonderful message. So yeah. This, I don't want to show my room too much, it's kind of dirty, but let's pull out the KJV. Dustin. Okay. This is my personal reference Bible. And I want to read what do I want to read? 16 maybe? No. Well, we pretty much did everything with this book. There's nothing left to be read. Then like plagues and all of that, which I'm not particularly fan of evacuating loudly. Should we call it a day? Let me pull out one verse that I like. Let me see if I can ask a thief. Revelation 16, really? It is 16, okay. It's pretty violent, I don't want to read that. Because after all, I'm an entertainer. So let's see 22. We read 22. I do wish that the book of Revelation were a little bit longer. A little bit longer. 22. I don't want to read it. No. Let's try Genesis. That's a little bit better. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, and it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. And God said, "Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear," and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters he called the seas. And God saw that it was good. There's this interesting thing. I think I am the only one who can take this up.
I'm reading. Let me pick it out. So there's a discussion in the church that verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. So we can see something like how do we equate it? And the Spirit of God moved upon the face of the waters. How do we give it form? Like a bird flying over the sea, right? That's what comes to mind. Something else comes to mind too, but I think the bird analogy is a much better one. So that's one way, and that is it's very smooth and flowing and natural. But God says, and God said, "Let there be light," and there was light. So that's not natural. That's much more commanding. So there's a little bit of a difference between the two verses, and the difference is beautiful, and the difference is something that we as humans don't understand, and it's better that it's left ununderstood, misunderstood perhaps. I personally like ununderstood, not misunderstood. I'll read it again. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. That's one. And God said, "Let there be light," and there was light. And God saw the light that it was good, and God divided light from the darkness. So there's a difference, but it's best not to go too deep into things like that. Thank you. Take care. Bye.